నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం ప్రాన్స్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. రెగ్యులర్గా మనం చికెన్ మటన్ బిర్యానీలు టేస్టీగా ఉంటాయని చేస్తూ ఉంటాం, కానీ ఒక డిఫరెంట్ వేలో ఒక కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఫిష్ బిర్యానీ చేసినా ప్రాన్స్ బిర్యానీ చేసినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అదే ప్రాసెస్ని నవాబ్స్ కిచెన్లో ఈరోజు మీకోసం ప్రాన్స్ బిర్యానీ చేసి చూపిస్తాం. పదండి. కేరళ స్టైల్లో యాక్చువల్గా ప్రాన్స్ని మనం రోస్ట్ చేసి దాన్ని మనం బిర్యానీ ప్రాసెస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా బిర్యానీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ముందు మేము చక్కగా ప్రాన్స్ని ఏదైతే షీల్డ్ ఉంటుందో దాని మీద అవన్నీ రిమూవ్ చేసి చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం. వీటి ఏదైతే మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ఉందో అది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీంట్లోకి మనం ప్రాన్స్ వేద్దాం. మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ముందు దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లితో పాటు దీంట్లోనే మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేద్దాం. మసాలాలన్నీ ప్రాన్స్ పైన చక్కగా అప్లై చేయడం కోసం చక్కగా కలిపేసి దీన్ని మనం 1 గంట వరకు మ్యారినేషన్ కోసం వదిలేద్దాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఒక గంట పాటు అన్ని మసాలాల్లో ప్రాన్స్ చక్కగా మ్యారినేట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం దీంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. నూనె వేడైన వెంటనే చక్కగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనెలో వేగేంత వరకు మనం ఏదైతే బిర్యానీ బాస్మతి రైస్ ఏదైతే బాయిల్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బ్రౌనిష్ షేడ్లోకి రాగానే దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనెలో చక్కగా వేగాక దీంట్లోనే మనం కర్రీ లీవ్స్, కరివేపాకు యాడ్ చేద్దాం. వెంటనే దీంట్లో మనం
చిన్నగా తరిగిన టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. టమాటోస్ వేగుతున్నప్పుడే దీంట్లోనే మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేద్దాం. టమాటోస్, ఆనియన్స్ ఆయిల్లో చక్కగా వేగుతున్నప్పుడే దీంట్లోనే మనం ధనియాల పొడితో పాటు గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు నూనెలో చక్కగా వేగాక దీంట్లోనే మనం ముందే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఒకవైపు ప్రాన్స్ కూడా బాయిల్ అయిపోయినాయి, దాంతోపాటు రైస్ కూడా రెడీగా ఉంది. యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ లేయర్లో రైస్, దాని తర్వాత ప్రాన్స్ ఇలాగే సైమల్టేనియస్గా ఒక లేయర్ వైజ్ యాడ్ చేస్తే వెళ్తే ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ దీంట్లో రైస్ యాడ్ చేద్దాం. ఈరోజు చేసిన బిర్యానీ నిజంగా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పొచ్చు. నిజంగానే చూస్తే నేను నోరు ఊరిపోతుంది. ఇమీడియట్లీ మనం నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినిపిద్దాం. పదండి.
ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకి ఈ వీడియో గురించి తెలియజేయండి. వాళ్ళతో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీకు టైం దొరికినప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి. నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా మా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తుండండి. నమస్తే.